Hello my people, how are you doing? I hope you're doing great. I'm also doing great, as you can see. I'm back again with another video where I'm going to talk about marriage, especially the factors that we need to consider before getting married or before we marry. You know, watu wengine wanaoa tu, like you just wake up, you feel like you've fallen in love, you don't take your time, you just marry. Kidogo kidogo inaleta shida. So I felt it best for me to discuss some factors that can be of help, especially because siku hizi tunaona marriages mingi sana zinaisha. We are getting married, tunafanya harusi, after a few days sasa you two are no longer together. So kuna vitu zenye naona ni kama watu hawaongelei before getting married, either because people don't have time ama people are marrying for different reasons. So welcome to today's video and thanks again for the returning subscribers. Asante sana for the support. Kwa wale wenye you are watching me for the first time, I'm kindly requesting you to subscribe to my YouTube channel. Come support me, like and share my videos if you feel if you are learning something, if you are getting to learn something, just kindly subscribe to my YouTube channel and be getting more of me. Karibu. Number one, I'm going to talk about love. You know, for someone to get married to a person, lazima ukue umempenda, lazima mkue umependana. I know, I understand, but get to ask yourself, is love really enough kupenda mtu? Are you ready? You know, sometimes kama tuseme kama campus, kama wanafunzi wako campus ama wherever you are, hata kama ni kazi, people do get they fall in love and then mtu naamua tu no, this is the person I want to get married to, you know, and then you just forget about all the other factors and you have to consider before you marry. I want to assure you today that love is not enough for you to get married, and I'm going to talk about it. I'm going to show you why. I'm going to give you 10 reasons as to why you should not just get married because you love somebody, you know. Because unaweza kupenda mtu, there are so many reasons zenye zinafanyanga mtu napenda mtu, either because of their physical appearance, either because of their family background, their educational background, watu wengine, yani there's so many, ama career, ama pesa. Kwanza hiyo pesa siku hizi so many ladies out there are getting married because maybe wamepatana na watu wenye wako na pesa, you know. Then you just forget to look about all the other factors, and then ukishaingia huko you are like, oh, I didn't know huyu mtu, this person is not giving me attention, this person is not showing me love, this person is doing blah 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 blah, when you are the reason why you are in that state, you know. Sorry about the background, kama mnasikia kuna muziki. I'm recording this, kuna kanisa iko karibu na mimi, so I hope YouTube is not going to come for me for copyright, you know. And then wakati umeshapata mtu umependana na yeye, try to look at that person. Does that person feel the same towards you? Yeye anakupenda venye unampenda, ama wewe unataka tu kuchukua hiyo love ikue one way, like kama ninampenda nilisikia mwingine alikuwa ananiambia kama I marry you, nikamwambia but I don't love you, and then he was like, no, the love I have for you is enough for us two. Like, really? How? You cannot force somebody to love you.
Wezi wana na mtu alafu useme it maybe it will work. Uko zile za 50-50, maybe it will work, maybe ata develop feelings along the way for you. Hapana, it doesn't work like that way. You have to be compatible with that person that you're getting married to. Lazima mkae chini, get to reason with this person, uone kama like mnaingiana, hii love kuna venye inaendelea. What if tukuje maybe kitu yenye imefanya ukamuoa, what if hiyo kitu ifike fade out, like kama tume beauty, mostly beauty. Na wanaume mtu anakuja na huyo msichana because huyo msichana anaona ni mrembo, anamwangalia tu vizuri, anasema hey, shape yako sawa, maybe anaongea fiti, huyo dem anakapoa. What if siku moja kitu ifanyike and then maybe kenye uliona ipote, maybe accident, God forbid, ama yani just something happens, ama hata mtu azeeke along the way. Will you still love that person? Will you still have reasons to hold on to that marriage? Ama sasa itaisha? Because we've seen so many people, mtu anakuja anasema mimi tulikuwa tunapendana vizuri, then nikafika njiani, maybe nikajifungua watoto, nikajipata matwins kama watano, sijui wanaitwanga hajama triplets or something. Then unasikia tu the next thing mzee alipotea, sasa ameachanisha mama na walikuwa napendana before. Sasa responsibility imekuja and then you don't want to kujukumika, you don't want to be responsible, unatoroka mse. And then unapatanga maybe mtu amekuja amepata kama ni accident, and then kama ulimuona maybe ulipenda uso yake, ulipenda sura yake, something just happens, ama hata meno imengoka, then you're like sio mrembo tena. Those are the reasons zenye zinafanyanga marriages zinakufa. Wewe unataka tu kuoa mtu just hapo kenye umependea hiyo time peke yake. Ama umepata mtu akona pesa. It happens. Maybe mtu ulipata msee alikuwa hata amewin jackpot, either tuseme akapata tu pesa haraka, came to you akakwambia tuoane, you know. Then mkaoana, umeenda sasa, pesa imeisha. Ama jamaa alikuwa na kazi imefika ikaisha, pesa imepotea. And then sasa unajipata hauna reason ya hold on kwa hiyo marriage. You know, hizo ni vitu zenye zinafanyanga. Don't just wake up and say you want to marry somebody because you love them. There are so many factors to consider before you get married to a person. The second thing I'm going to talk about is communication. You know, kwa wale wenye tunajua, I want to tell you, and you can all agree with me, that there will be no marriage without communication. Kama communication haiko poa in that relationship, achana tunayo. Achana. Because unapatanga kwa marriage, there are so many things that happens. Vitu mingi sana zinafanyika, and without proper communication, that marriage is not going to last. It is not going to last at all. Unapata mtu ameamka asubuhi, you want to do your own things without informing your partner maybe. Ama about not informing somebody, kuna kwanga na reasons, like maybe unaweza kuwa unataka ukweli kabisa, maybe if you are a wife unaweza kuwa unataka, let me talk about sisi wanawake, because I understand as more. I am a woman, maybe I want to buy something in my house, either because naona ni kama hiyo kitu we lack it, ama maybe niliona kitu mahali kitu inakaa poa, then you just want to maybe ku upgrade something in the house. Kuna kwanga na hii shida, mwanaume anasema no, kila kitu ni no. Mtu anakuambia kunayo ile yenye iko bado iko sawa, wacha tukatumie hiyo. Ama mwanaume anataka kuambia mke kitu, anataka kuminform about something, but sasa hawezi muinform because of the reaction yenye atatoka kwa bibi. You know, there are so many things, vitu kama hizo. Maybe ni business, maybe anataka kwenda mahali fulani, maybe sasa bibi hata hamtrust. Ukimwambia hata unaenda kazi mahali, umetumwa kazi, unaogopa hata kumwambia. Vitu zingine mpaka unaona tu wacha unyamanzie, because unaona tu ukimwambia reaction yake itakuwa mbaya, you know. So the kind of communication yenye mko nayo, just look at this person. Is this person mature enough mwenye anaweza communicate na yeye things? Because in marriage, communication is a key aspect. You cannot overlook it. You try to overlook it, you are done. You are single. Back to the market. Hata kama unasemanga kuoga ni kurudi soko, mbio
Hapana, it doesn't have to work that way. Sometimes communication is very important. So wakati mna date, when you are courting, just try to communicate, try to gauge that person, uone kama ni mtu mwenye mnaweza communicate vizuri mkiwa kwa ndoa. Another thing is about family pia zinakwanga zimeharibu ndoa vibaya sana by the way, if you don't know. Let me tell you something. Kuna mtu anataka kuoa mtu na maybe their family is against that person, either because of their maybe standards ama character or whatever reason, hata looks zinakwanga hivyo. Sasa unapata mtu you just go ahead and marry that person kwa sababu wewe na Mungu wako umeshapendana na mtu, you know. But now along the way you get lost. Sasa umeanza kushikilia hii family, umeanza kusema, umeanza kusupport family yako, maybe umeanza kuona ni kama huyu mtu ni mbaya, especially kama sasa umeanza kukorofishana. Unajua wase, acha nikwambie, in marriage and dating are two different things. Those are two different things. When you are dating, it's very rare upate kwamba mnakosana na mtu. When you are dating, it is very rare upate unaona zile tabia mbaya za mtu. Lakini sasa wacha mwanze kuishi na yeye, unaona somebody can pretend, but sasa ikifika sasa mnaishi na mtu ata pretend forever. Sasa ndio unaanza kuona huyu mtu kumbe haogi. Huyu mtu kumbe ni mchafu. Huyu mtu kumbe anaweza kuwa rude. Huyu mwanamke kumbe hata hizi pika. Huyu mwanamke ni mchafu kumbe hata hizi osha nyumba ingare. Unaanza kuona so many things zenye hauku unajua. Sasa vitu zenye zinakuirritate, you know. Lakini sasa shida kuu inakuanga when family come into your marriage life. Sasa wakati umeshindwa kusolve maneno yako ya kwa nyumba yako, umeanza kuinvolve family. Mami, unajua bla 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 anafanya hivi, alisema hivi, and then you know parents wanakuanga very sensitive. Wao wataku advise kulingana na ile kitu yenye wanaona ni kama itakufavor. Either wakwambie toka, ama sasa hawa kama ni if the other family maybe ya mwanaume waanze kusema huyu mwanamke ni mbaya, chana na yeye. Waanze maybe kufanyia vitu zenye unaona ni kama ni madharau or something, you know. Mtalasta aje? Utaishi aje kwa boma yenye haukubaliwi? Ama utakuwa aje na uhusiano na boma yenye watu hawakutaki? Ama there is also something about in-laws coming over to live with you. These are the things zenye watu by the way hawaongeleangi. People don't remember to talk about these things, either about support ama hosting. You know hizo vitu mbili. Unapatanga maybe mwanamke hataki bwana yake asupport watu wa kwao, ama mwanaume hataki bibi asupport watu wa kwao. Umefanikiwa, you are here, but sasa kila mtu anafanya vitu zake kisirisiri. Why? Because hamna agreement venye mnafaa kuinvolve the other family or your families from where you're coming from. It is so wrong. Sasa utapata arguments zimeanza kuingia kwa nyumba, umeanza kuona like this person kidogo sasa ndio hiyo divorce. Reason ni hakuwa anataka familia yangu, ama hakuwa anataka watu wangu wakuje kwetu. Watu wanakuja kwetu na hataki. Ama wewe maybe umeleta, maybe kama tuseme if I'm living in Nairobi, let's be honest with each other. Maybe niko Nairobi, and then maybe my sister or my sister-in-law or my brother or my brother-in-law kutoka village amepata maybe kazi ama anakuja shule, and then maybe finances haziallow. See, that person has to look for a host, maybe akae kidogo ndio aweze kujisimamia. Sasa unapata maybe you don't talk about it. You as a family, you don't sit down and talk about it, mkubaliana kwamba inafaa kuwa hivi. Wewe kama ni mwanamke unaenda unabebana maybe with your family, cousins, wanakuja without informing the husband.
Maybe the husband pia yeye pia maybe amepigiwa simu kutoka kwa ameambiwa, and then anakuja. Sasa shida ikikuwa mnaanza kublamiana, ambie huyu atoke hapa, nini. These are the things zenye watu mnafaa kukaa chini. Maybe you agree this person we are going to host them for this and for such and such a period of time. Ikifika nini fulani atatoka, and the conditions are like this, muelewane, so that even mtu mwenye anakuja ajue. Sio ile maybe wewe umeshaleta mtu, ulipigiwa tu simu, mtu amekuja ameshaanza kukaa, akae na hakae, hata hamna agreement atatoka lini. Mtu hadi anaanza kumisbehave kwa nyumba, and then you don't, hata una nguvu ya kumwambia venye atatoka because unafikiria utaonekana aje. So vitu kama hizo ni vitu zenye mnafaa kwa very keen. Those are the things zenye zinakujanga zinaharibu family. Kitu kingine pia ni about watoto. Unasikianga, kama nimesikiza interviews mingi za couples, utasikia tu mtu anaulizwa, sasa nyinyi mkioana nataka kuwa na watoto wangapi kama Mungu akiwabariki? If you don't sit down and talk about such issues before muingie kwa marriage, italeta shida. Utaingia pale, sasa umeshalea katoto kamoja, unaona ni shida, hutaki tena kuongeza mtoto mwingine, especially for we ladies. Umelea mtoto mmoja unaona ni kama ni shida. Your husband anataka mtoto mwingine, wewe unasema tu hutaki. Ndio hiyo unajaza ma family planning, every implant, coil, what unataka kuweka hizo vitu zote because hutaki mtoto. Unazuia because we can. Sisi wa mama we always can, Maybe wewe mwanamke unataka maybe uzalie bwanako watoto na yeye hataki watoto wengine, either because akona watoto wengine pale nje, akona ma responsibility or something, ama maybe finances haziallow. Yani there are so many reasons zenye zinafanyanga, So get to sit down and talk about these things. Kama Mungu akitubariki na watoto, baby, unataka tukue na watoto wangapi? Tunaweza lea watoto wangapi? And you stick to that plan unless kukuwe na something, mkuwe na better reason yenye pia mtakaa chini nyinyi wawili muongee, yenye ita alter hiyo statement yenye mlisema. Get to talk about our watoto. What if hiyo, kama maybe tumekubaliana na watoto wawili, what if wakuje of the same gender, itakuwa aje? What if tusikue na watoto? Because sometimes si mnaweza ongea alafu maybe msibarikiwe na watoto, maybe for health reasons or for some reason msiweze kufanikiwa kupata watoto. Get to talk about it. How will we manage ourselves? Utaendaje? Yeah. If you don't talk about it, by the way, mtafika kwa marriage mshtukie, mlikuwa mna expect mtapata watoto, sasa watoto hawako. Mshindo hata venye mnafanya. Kidogo unasikia tu bwana ndio huyu amepatiana mimba nje, ameleta bibi mwingine, sijui ameanza kufanyiwa nini, umeanza kufanyiwa nini. Reason because hamkukaa chini wakati mlikuwa mnaoana mkaongelea about these things. Ama sasa mmeingia kwa ndoa mkaanza tena kusumbuana, mwingine anataka maybe muongeze watoto kutoka kwa ile namba yenye mlikuwa nayo already, mlikuwa mshakubaliana already, ama mwingine amechange mind sasa hataki tena. Those are the kind of reasons, those are the kind of things zenye watu mnafaa mkae chini kwanza, you agree on them. If you don't, they will come to haunt you. And then something else pia, in marriage kuna kwanga na conflicts every now and then. Hakuna marriage iko smooth wasi. Mtu sikudanganye. Kila marriage iko na vituko zake, kila marriage iko na so many ups and downs. Lazima tu mtagombana, lazima at some point mtadisagree, mtakasirikiana. But now get to talk about how you are going to resolve your conflicts. Like nyinyi ni wale wase wenye maybe mtakubaliana wacha muende kwa church. Nyinyi ni wale watu wenye maybe mtasema kama mtu amefanya makosa, let me say sorry. And then look at your partner. Kuna watu by the way mtu atakifanya makosa anakubadilishia, hawezi own up to their own mistakes. Anakubadilishia, inakuwa ni kama tena mpaka unaanza kujiona ni kama wewe ndio ulifanya makosa. Hata kama yeye ndio alifanya makosa, anakubadilishia mpaka unaonekana ni kama wewe ndio ulifanya makosa, wewe ndio ulimkosea. Na hapo honestly hata si wewe, Get to talk about conflict resolution before you go into marriage. Mtakuwa mnaenda kwa family kujisema huko venye mmekosana, msolve hiyo maneno huko. Mtakuwa mnaenda kwa church
ama mtakuwa mna solve maneno yenu aje, ama mtakuwa mna involve friends, ama kama mlifanya harusi, you know, kuna wale wanaitwanga best couple. Nasikianga wakati mnakosana, wakati mmefanya harusi, those people are supposed to come and help you solve whatever nini zenye mko nazo, differences. So kaa hapo jiulize, tutakuwa tuna solve maneno yetu aje? You know, get to ask yourself such a questions before you settle down. It is very important, trust me. And then something else was also about religion. Kanisa ama faith in general. Utawa Muislamu na wewe ni Mkristo, utaleta shida. It is best kama nyinyi wote mnaweza oana watu ama mkubaliane to mjoin to dini moja. Dini is very important. Religion, faith, msipoelewana italeta shida, because now how are you going to raise your kids? How are you going to raise your family? Maybe kama maybe mko na biashara or something. Sasa mmoja atakuwa mwenye anapumzika on Saturday, atakuwa anaenda Saturday kanisa, mwenye ako Sunday yakae kwa hiyo biashara, and then mwingine, yani it doesn't make sense. So kila mtu atakuwa na faith yake kwa hiyo nyumba. What about the kids? Unaenda kuwachanganya. So it is good if possible, mimi naweza sema maybe you marry somebody of the same religion as yours, ama kama umepata the love of your life is not from your religion, maybe muongee one of you to convert so that mko in the same page, you know. It will help. It will help. Msiende kuleta hiyo, how do you call it, that confusion mpaka kwa watoto and even family. Yeah. And then something else is about development. Sasa unajua mkioana, most of the people wanaoanga before maybe wakuwe stable financially, ama wengine mtu anangojanga anasema hapana, wacha kwanza nifanye ABCD ndio maybe nijenge, maybe nataka I want to get somewhere before I get to marry. So when you marry, maybe umeoa mtu mwenye already alikuwa ameshajidevelop na huko, mwanamke maybe ako na shamba yake, ako na nyumba yake, mwanaume ako na vitu zake pale. Get to sit down, talk about what you already have or whatever that you have achieved. Muone venye mtazinclude hizo vitu zikuwe pamoja, because you're going to be one. You guys, you're going to be one. Sasa mtamanage jamaa, kila mtu atakuwa anashinda akisema kitu fulani ni yangu, kitu yangu fulani. Get to sit down, talk about development pamoja. Mfikirie venye whatever that you have achieved, ama venye mtaenda kuachieve na huku mbele. Get to talk about them. Fikiria like these things. Sasa tuko nazo already, ama sasa tunaenda kuachieve hizi vitu. How are we going to do it now, we as a couple? Na pia get to talk about inheritance. Sababu mnaweza wana mkae for long and then something happens, maybe divorce. Divorce is not bad, by the way. Divorce iko, the separation iko. Hizo ni vitu zinafanyika kila siku and it's allowed. It is allowed. So get to sit down, zile vitu zenye mko nazo. It is best wakati input inakuwa the same, mnakaa chini mnakubaliana kufanya vitu, kuliko kuachia mtu mmoja afanye kitu entirely, yeye peke yake afanye kitu, and then sasa mmekuja maybe mmeseparate ama mmedivorce, and then sasa utake pia wewe upate share hiyo kitu. It cannot work. It is good zile vitu zenye mko nazo na vitu zenye mnaenda kupata, mkae chini mdiscuss like sasa tutakuwa tunafanya aje development. Mkubaliane, sisi development tutakuwa tunafanya hivi, pesa ikikuja we get to do ABCD. Pesa ikikuja we get to do ABCD together. That is the only way, by the way, wase mnaweza endelea. Otherwise utaingia kwa marriage, wewe mwanamke pesa yako, unataka pesa yako sijui utumie kufanya makeup, uende salon, pesa yako unataka kufanyia vitu zingine tu. Mwanaume yeye ako pale, pesa yake anapata, anakazana kununua mashamba, anakazana kujenga, anakazana kufanya everything. Sasa sikenye mtakuja maybe kuachana,
unakimbia hapa na hapa, unataka kufanya nini? Unataka kugawiwa hizo mali, na wewe maybe you had full potential ya kuweka input yako into the same things that sasa unapigania. Ndio maana hata sometimes unaonanga kuna kwanga na so many secrets. Yaani mtu anakufa, anawacha kama mali zake hata ziko huko, kama ni pesa huko kwa bank, hata familia hawajui. Yaani inakuja kutokea tu. Why? Because maybe mko na mtu kwa nyumba, alafu unaona huyo mtu yeye afikiri vitu, yani they are not thinking the same way you want them to reason with you. Wewe unataka kufanya development, mtu mwingine anakupull back. Sasa mtu anaamua I'll go and invest on my own. Sitamwambia kamwe. Unaona? So such things happen, and then sasa unakuja kupata na kwa ngumu. Ama mtu hata anakufa, alafu sasa mali zake zingine hata zinaporwa na watu na huko, and you don't have any idea. You know. Pia it is the same about pia career na finances. Lazima mkae chini mkubaliane. Maybe umeoa mtu mwenye ako working class, they are getting their money. Ama wewe yani different sources of income. Of course zingine zitakuja along the way. But that is why tuliongea about communication being the first point. Ongea about hizi vitu zote. About career. Of course unajua wakati utaoa mtu maybe amefanya course fulani, hiyo ndio course atafanya na hiyo ndio itabaki akifanya. Unajua tu their career path ni hii and hii, ama kama ni biashara ama whatever it is, passion ya mtu lazima ujue. Those are the things lazima mtu ujue before getting married. So if you don't get to talk about these things, zitakuja kuleta shida. Sasa tuseme umenipata mimi nimefanya nursing. What do you expect? Wewe ni mwalimu, mimi ni nurse. Mimi as a nurse kuna masiku obviously zenye maybe nitatakikana niende kazi usiku. Kuna masiku hautaniona kwa nyumba, maybe kazi itakuwa mingi. Kuna masiku labda hata kuna kwanga na zile vitu zingine zinaitwa referral. Unapata maybe umepangwa na hapo, so you will be traveling. There are so many things. Get to talk about these things. Career is very important. Make sure mtu mwenye unaoa career yake inazingiana na whatever that you need in marriage. Maybe watu wengine wanasemanga mtu wa career yako. But again, get to think about watoto. It is best wakati I cannot, mimi siwezi sema hivyo kama medics wanakuanga very busy. Sasa unapata medic na medic wameoana hata hawananga time for each other, maybe hata for kids or for anything. So mimi siwezi recommend it maybe uoe mtu wa your same profession, ama usioe mtu wa same profession kama yako. Love is love. Unaweza kupata love yako anaweza kuwa anywhere. Sasa ongelea juu ya vitu kama hizo. Talk about time. Talk about how you are going to get time for each other. Talk about how you are going to create time for your family. Kama watoto watakuja huko mbeleni, get to think about it, career. And then hii career yenye mnaongelea, get to understand kenye inakuja the baggages zenye zinakuja na how can I call them? Hizo mashida zote zenye zinaingiliana na career ya mtu. Lazima uzi understand. Because if you don't understand them, itafika huko katikati unapigia bibi, mbona hujafika kwa nyumba, na kwambia hapana bibi, imekuwa hivi na hivi, maybe nimetumwa kazi, maybe I'm going somewhere, maybe I'm doing this and this. You have to understand everything. Hata kama mtu anaenda kupata promotion huko mbele ama atapata kazi kwingine kuliko kwenye ulimpata, you have to talk about these things before they happen, so that mkubaliane. Kama ni hiyo promotion ama kupata hapo kazi kwingine, get to understand each other. Nyinyi ongea, kaa chini muongee. Acha kusema eti bora pesa, eti unataka kuoa mtu akona pesa, so what? Mtakosana na huku mbele na marriage yenu itakuwa imeisha. And then talk about trust. Kitu ya muhimu sana, trust. There is no love without trust. Lakini kuna wanawake na wanaume kwa ndoa wenye hata hawaaminiani. Yaani bibi anavaa tu vizuri hivi, anataka kutoka aende somewhere. Mzee ako pale anajiuliza, na huyu anaweza kuwa anaenda wapi? Huyu lazima anaenda kuona mtu mwingine. Ama bwana anatoka ndio yeye amemaliza, anajikarolon kake vizuri, anataka kutoka ndani ya na mbona leo amevaa vizuri? Mbona leo ameoga? Maybe haogangi. Mbona sasa leo ameoga? Mbona anajipa karolona, anaenda wapi?
Trust is very important, by the way. And if there is no trust kwa any marriage ama any relationship, you are going nowhere. Na trust sio kitu yenye unaweza demand mtu akupee. It is something kenye mtu unafaa kudeserve. Ni kitu, trust is built. Trust ni kitu yenye inakuja na kulingana na matendo. Unaona? Msipokaa chini vizuri muongee about vitu zenu, ukue ukificha vitu, utatrustiwa aje kama unaficha maneno zako? Of course hakuna mtu atakutrust. You know. So trust is very important. Get somebody mwenye hana trust issues, maybe from their past or something, so that wakati mnaongelea vitu mnapata kuelewana vizuri, mnaendelea. And then about past, hiyo past yenye nimeongelea hapo, kuna zile vitu zenye is very important mkae chini muongelee about past ya mtu before you get to kuanza something with them. Sababu unajua, acha niwaambie kitu by the way. Unaweza oa mtu ukuje kupata kumbe past yake ilikuwa so dark, ushinde hata kumsamea na kishenye ilifanyika huko before. Hata kama mnasemange tuacha the past ikae huko past, mimi to my own opinion, kuna vitu zenye sio kila kitu, but tu kuna vitu zenye mnafaa mkae chini muongee, zenye unaona huko mbeleni zinaweza haribu relationship yenu. Get to talk about those things, msi overlook. Trust me, msi overlook. Sasa unaweza pata jamaa ama mtu maybe alikuanga na relationship hata maybe na sister yako ama mzazi wako ama whatever. Then sasa ukikuja kujua baadaye ama best friend na hauko unajua. Sasa mmekuja mmeishi, ukikuja kujua hizi vitu baadaye zinaweza hata kuharibu hiyo relationship. So get to talk about your past. It will help. It will go a long way. You know. Yeah. So that kama ni kusameheana, msameheane, ama yani kila mtu akue tu comfortable na whatever kenye ilikuwa imehappen, so that wakati going forward mkue tu sasa nyinyi ni watu wapya, whatever kenye itakuja. Because blackmail zinakujanga aje? Blackmail zinakujanga because unapata wewe umeficha mtu wako vitu mingi sana, mko hapo. Kuna kama mtu mahali kamesota, kanajua past yako, katakuja kakaanza kublackmail, eti usiponipatia kitu fulani, usiponifanyia kitu fulani, nitakuja niharibu relationship yako. Because why? Anajua kuna vitu zenye unaficha. Unaona? Yeah, so get to talk about your past so that your partner knows. Na kama mtu anakupenda for real, atakuwa very comfortable, atakuunderstand, because by then wakati maybe ulikuwa unafanya hizo vitu, yeye hakuwa kwa life yako. So they should not judge. Na kama atakujudge, achana na yeye. That is not the one for you. Mtu wako atakuelewa because those things happened. Alikuwa anajua au mko mnajua mtakuja kupatana kwenye mmepatana sasa. Now that you met pale kwenye mmepatana, hapo ndo maisha imekuchanganya, imekufikisha, imekukoroga, imekupitisha sijui wapi. So hiyo stage imekupata hapo ndio mko sasa. Lazima akue very comfortable with you. Na kama hawezi aende tu, that is not the person for you. Kuliko muanze relationship ama marriage, mmeishi, and then sasa baadaye vitu zikuzi zianze kutokea, uanze tena kukua na stress, ama unaishi ni kama unaishi na woga. Eti yaki ama atajua ama nini itafanyika nini. Trust you me, get to talk about your past and move forward. Mtu mwenye anakupenda, if that person was meant for you, they will always be there for you. Hata kama atakukasirikiaje, but at least akue ajue kwa ndani yake, ajue this is the kind of person I'm getting married to. You know. Yeah. So that is all for today, guys. Thank you. Na kama mmewatch video yangu up to this far, kindly subscribe to my channel. Subscribe to my channel, like and share my content, na pamoja tupatane tena in the next video. Asante sana na wapenda nyote.